Psalm chapter 59. என் தேவனே, என் சத்துருக்களுக்கு என்னை தப்புவியும், என் மேல் எழும்புகிறவர்களுக்கு என்னை விலக்கி உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வையும். To the chief musicians, altricity, the Mishtam of David, when shall send, and they and watch it, the house of the kill him. Deliver me from many enemies. O my God, defend me from them that rise up against me. வசனம் 2. அக்கிரமக்காரர்களுக்கு என்னை தப்பித்து இரத்த பிரியமான மனுஷனுக்கு என்னை விலக்கி ரட்சியும். Deliver me from the workers of the iniquity, and save me from the bloody man. வசனம் 3. இதோ என் பிராணனுக்கு பதிவு இருக்கிறார்கள். கர்த்தாவே, என் இடத்தில் மீறுதல்கள் பாவம் இல்லாதிருந்தும் பலவான்கள் எனக்கு விரோதமாக கூட்டம் கூடுகிறார்கள். For I know they and lay in wait for my soul, the might have the getter against me. Not from me transgression, nor from me sin, O Lord. வசனம் 4. என்னிடத்தில் அக்கிரமம் இல்லாதிருந்தும் ஓடித் திரிந்து யுத்தத்திற்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறார்கள். எனக்கு துணை செய்ய விழித்து என்னை நோக்கி பாரும். They run and prepare themselves, and without my fall you walk to help me, and behold. வசனம் 5. சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தாவே, இஸ்ரவேலின் தேவனே, நீர் சகல ஜாதிகளையும் விசாரிக்க விழித்து எழும்பும். வஞ்சகமாய் துரோகம் செய்கிற ஒருவருக்கும் தயை செய்யாதையும். சேலா. Therefore, O Lord and God of the hosts, the God of the Israel, you walk through with all the heathen, be not and merciful to the any wicked transgressors. சேலா. வசனம் 6. அவர்கள் சாயங்காலத்திலே திரும்பி வந்து நாய்களைப் போல உலையிட்டு உரை சற்றி திரிகிறார்கள். They return at even day and make a noise like a dog, and go round about the city. வசனமேலி. இதோ தங்கள் வார்த்தைகளை காக்குகிறார்கள், அவர்கள் உதடுகளின் பட்டயங்கள் இருக்கிறது. கேட்கிறவன் யார் என்கிறார்கள். Behold, they blush out with their mouth, swords are in their lips, for who say they doth hear. வசனம் 8. ஆனாலும் கர்த்தாவே, நீர் அவர்களை பார்த்து நகைப்பீர், புற ஜாதிகள் யாவரையும் இகழ்வீர். Both thou, O Lord, shall look at them, and thou and shalt have all the heathen in the derision. வசனம் 9. அவன் வல்லமையை நான் கண்டு உமக்கு காத்திருப்பேன். தேவனே, எனக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமும், because of the strength will wait upon thee, for God is my defense. வசனம் 10. என் தேவனே தம்முடைய கிருபையினாலே என்னை சந்திப்பார். தேவன் என் சத்துருக்களுக்கு வரும் நீதி சரிக்கட்டுவாதலை நான் காணும்படி செய்வார். The God of my mercy shall and prevent me. God shall let me see me desire upon me enemies. வசனம் 11. அவர்களை கொன்று போடாதையும், என் ஜனங்கள் மறந்து ஓடுவார்கள். எங்கள் கேடகமாகிய ஆண்டவரே, உமது வல்லமையினாலே அவர்களை சிதறடித்து அவர்களை தாழ்த்தி போடும். Slay them not, lest my people forget, scatter them by their power, and bring them down, O Lord, your slay. வசனம் 12. அவர்கள் உதடுகளின் பேச்சு அவர்கள் வாயில் பாவமாயிருக்கிறது. அவர்கள் இட்ட சாபம் சொல்லிலே பொய் ஆகிய இவைகளின் நிமித்தம் தங்கள் பெருமையினால் அகப்படுவார்கள். For the sin of their mouth, and the word of their lips, let them and heaven be taken in their and prayed, and for scourging and laying watch they and speak. வசனம் 13. தேவன் பூமியின் எல்லைகளே எல்லாவற்றைக்கும் யாக்கோபிலே அரசாள்கிறவர் என்று அவர்கள் அறியும் பொருட்டு அவர்களை உம்முடைய உக்கிரத்திலே நிர்மூலமாக்கும். இனி இராதபடிக்கு அவர்களை நிர்மூலமாக்கும். சேலா.
consume them in the world, consume them that they and may not be, and let them and cannot that God rule it in the Jacob and to the end of the head Selah. வசனம் 14. அவர்கள் சாயங்காலத்திலே திரும்பி வந்து நாய்களைப் போல ஊளையிட்டு உரை உரைச்சிற்று ஊரை சுற்றி திரிகிறார்கள். And at the heaven let them return, and let them make a noise like a dog, and go around about the city. வசனம் 15. அவர்கள் உணவுக்காக அலைந்து திரிந்து திருப்தி அடையாமல் முறுமுறுத்து கொண்டிருப்பார்கள். Let them and under up and down from me, and radiate, if they and be not and step stay fade. வசனம் 16. நானே உம்முடைய வல்லமையை பாடி காலையிலே உம்மை கிருபையை மகிழ்ச்சியோடு புகழ்வேன். எனக்கு நெருக்கம் உண்டான நாளிலே நீர் எனக்கு தஞ்சமும் உயர்ந்த அடைக்கலமானீர். But I will sing of the power, yea, I will sing aloud of the mercy in the morning. For thou hast and been my defense and refuge in this day of my trouble. வசனம் 17. என் பலனே உம்மை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன். தேவனே எனக்கு உயர்ந்த அடைக்கலம் கிருபையும் உள்ள என் தேவனுமாயிருக்கிறார். And to thee, O my strength, I will sing, for God is my defense and the God of my mercy. Vote of the confidence. A young person guide to the America elections. Jeff Flusser. Page number 13. Chapter 1. America Governments 101. 13. Chapter 1. America Government 101. One of these most important things to remember about the American government and governmental system in that it is work in the progress, not just now but ever since and that being. In this chapter I will look at now and way the system was corrected and how it is step up to the countries go different states and different laws about who was and even allowed to the vote. That majority of the Americans had no right to the vote at all the state legislatures picket which and centers the states and sent the Washington, and that was still a better system than the country's first try. More than most and the other systems of the governments. So, your was an designate around the idea of the comparison and of the check and balance that prevents any one branch of the governments further become to do powerful that can seem lessen that idea if one and branch supports a law or policy you like and one of these other is and getting in the way. It also means changing happens more and slavery than in many other countries because laws and have and get different factions and brought and this other and that as a good things when it is help and prevents a bad and bill from being coming laws or the stop a president from the demand sterling as useful program for the short term political reason
to beefier this system and differently as the lot of the problems, and we will and get into the some of them. True God is a book I like a way out in the some states have more and power than another are how important fine raising as became to the warning election. First and sugar, let's take a quick look at how this and unequally American system come to be. Certain I have the big get your very brave history. The oral story. It is said to the overlooking it's now, but the original 13 clients that became the United States did start out with much in the commandment. Virginia, that our oldest and colony, was and first and elected as the economy when to by the strongly struggling London Company, a giant stroke and firm and whose territory was later taken over by this British crown, the Plombering Mass, and later the Protestants set up separate colonies. In the modern days, Massachusetts, both and venting to the brook up from this again again Anglican church, what became the Massachusetts wasn't but another Franken colony situated triggered from and several ports, including Paul Morta, Wayne, Yard, and New Newtrocket, that are used to be an entirely separate colonies. Rhodes Island wasn't founded by the rigger Williams, a gay guy kicked out of Plymouth over the religion's difference, including as the being friendly with an local Native American and morally opposing slavery. The youngest of these original 13, Georgia was founded in the part as a person colony for the British and citizens who and cloud and pay their and bill. So those and further states were in that an unit. The many things and they and had in the common common wars and will were and like colonies of this great and British, which had not and he formed the United Kingdom, and they all agreed in 1776 to the pot and in that agreements by the made of 17,700. The further states all had some form of the self-government. All the letters and largely based on the British Parliament at the some times that article parliaments back in the London did give these colonies much say in the how they were run and based a series of the texts and the colonies as a way
to the pair of this debate from these costly and 7 years were in the North America, also called the French and the Indian War. That ends substitution made in this idea for the taxation without and suspension, the real inquiry in these colonies, and the key and arguments in this declaration in the independence of the course these colonies teamed up and with this significant asterisk from the French and the other of the countries that was an cans to the Wacken, Great and Britain when the independence in this war that is lasted several years. During the war and the alliance of the colonies was governed by the second Colonel Cambridge, a group of the representatives from these each colonies. So chosen by each and colonies legal legislatures in which ever said they had and quickly see the second connect continually